sa mga sa mga aspiring vloggers and influencers, just love what you do. Think of a niche nga kanang kaya nimo buhaton nga dili ma-force imong self. Hello everyone, Shari here of Cagayan de Oro, and welcome to another episode of Shy Talks, The Comeback. So yung clap na lang. The comeback kasi if you are following me guys for a while, 2018 and 2019, na ako yung mga series of episodes sa YouTube, and nag-interview ko og mga lahi-lahi nga mga persons here sa Cagayan de Oro and other parts. Other parts ba? Hindi pa. So yun, so I'm happy na until now, I am with one of them, and of course, my best friend, my event buddy. Ladies and gentlemen, let's welcome once again here on Shy Talks, the Vice President of Events, na CDO Bloggers. Ladies and gentlemen, Ma'am Zivani. Hi, Ma'am. Hello, Ma'am Shari. Thank you for having me, Charing. So guys, huwag po kayo magtaka kasi, pareho may sinina, pareho may earrings. Kasi, twinning. Oo, event buddy me guys, manggod. So, event buddy, lagi kami magkasama sa mga events. And kanina, nag-shoot me sa amang podcast. Watch out for that sa CDO Bloggers page. Yeah. So, that's why co-host kami. So, that's our pilot episode. Thank you so much, Ma'am Zivani, for our top for today. And don't mention it, Charing. Thank you, Ma'am. Feel at home ka. Yeah. So guys, iba-grade na to si Ma'am C. Ba-grade na ito karon. Wala ko na-inform, Char. Well, mag-storya mi sa mga bagay-bagay. Sige. So, Ma'am, tell us about your bag. Oh my gosh, di daw ko ready, pero nice kayang bag. Baga siya. Gi-plaster ang bag, oo. Yeah. So, my bag is, ano sa ba niya siya? This was a gift. December or birthday last year, I really don't know, but this was a gift from my husband. Uy, sana all. Shout out. Shout out, and sana always. Sana always. Sana always, correct. Oo, so, I don't know what do you call this kind of bag. And pwede siya maingan actually, but since puno kayo siya. Bag. Puno kayo siya. Ayan na yung style, o diba? And I love the color. It's beige. Very light. 2025 color. Ay, nice siya. Uguan mo siya. So, this is a Charles and Keith na bag, and favorite kayo na ko na siya nga brand. Beke naman. Diba? So, mag-start na ta. Oh my gosh, unsa man ni. Unya na siya. So, first and foremost, what's inside my bag is my water tumbler. Dili pwede nga, nga walay water. Since high school pa ko, always yun ko na ay water bottle. And then, basta mauna na siya. And I still have another size kay Ana. Oo. Na-adjun na siya. Gamay yung magidala karon last time kay Red. Pwede mo siya ma-warm. Oo, pwede siya. Tapos kani, ang buhat mo na daot na. Pero I use that for small bags. Okay, dili pwede dyan. Wala ko yung water bottle. And then, I brought my Rode na lapel mic. Just in case lang kay if kinahanglan. Yes, and then sahay baya kay atong pagiging vlogger kay all of a sudden, di ba? So, I also have an extra phone in case lang. Nagamit yung mga extra phone? Wala na ko siya nagamit today, so okay ra. Pero at least, as a vlogger, di ba? Kinahanglan na natin mga extra. And speaking of extra, this is my tawagan ni mga gadget, na siya dari nga pouch. Fitting catch. So, we have power bank is a must with all the cables na lightning and for bloggers, influencers. Pag pumunta kayo ng event, kailangan nyo ng power bank kasi hindi lahat may outlet. Correct. And allowed kayo mag-charge. Importante. And this one is a USB adapter. Usahay ko magdara tag laptop ko, no? Yeah, multifunctional. Tapos napay kuan. Saan ni Ma'am? C-type. Lighting. Murag pwede siya pang seal. I don't know kung C-type. C-type, Murag ano karon. Yeah, useful kayo. Unsay tawag ani? I like this one kay fold dili kay siya is ay cute. Makakaunog space, and then kung nakay tripod, phone holder. Pwede siya diha, pwede pod. Murag ana ra di ay so kana, and then may siya magamay siya ba so. Very speed vloggers, no? Oo. Ay bugat siya, Ma'am. Shligon siya. Oo, kana. And then I have a shot. Oy, asa naman ang cover ani, but I have a shot. Saan ni mo remote shutter remote. Oo.
Basta mauna na siya. O, click, ano. Oo, pag ganyan, naka-Bluetooth siya. So, bisag ikaw or isa, you take a picture of yourself with a tripod na magnet. Another adapter na po. Adapter USB, Type-C to USB. USB, oo. Type-A, USB, ayan. This one is very useful. Another gadget sa mga gusto na ano. Oo, dagan kay gadget. Pang extra grip sa mga phone, mag-safe po siya. Yung ano, then pwede siya, pwede siya pang shutter po. Oo, naa siya, Bluetooth connection lang. It really adds extra grip, yung kaysa yung lang ka, di ba? Pag vloggers, moms, kay Morag, ang comfort ginato kay naagit sa pagdala sa mga we think na kailangan, no? Pag kulang kay Morag, kulang atong confidence, na sa Morag na kay Morag kulangan or something. Correct. And then here, bag holder. Kinay usahay, di ba? Ay, isabit. Oo, usay ang chair na to is enough for us, Rajon. So, ang bag, lisod kayo isabak. Labaw kung inani mo ang dala. So, ayan, bag holder. Ay, amazing ka, ayo. Diyan na lang na ko siya gibutang. Oo. And I have, nadali man siya na butang person. Interdental mo. Okay, you know na. Lagi, basta. For the, So, at least na atanan. Mga diba? gadget. Ikaw, moms, naka-question, moms, kung if sulod sa imong bag, unsa ang thing na kanang you cannot live without? I cannot live if without. you go out, okay. Parang kailangan na agad siya. Kini Jod. Chancharan, wallet, and phone. Duhagid ba? Oo, wallet. Kaya na akong driver's license. Ay, mga card. Kaya drive man siya. Kailangan. Ako din, Char. Soon. Soon. Mag-Disney Princess na dayon ko. Sakay-sakay ako sa iyaha soon. So, kanina Jod. And then phone kay communication. Sampul, nawala ko. Or dali na ko dapit. Tapos we can pay naman good with. We can pay naman good with our mga online apps, online applications. Ana Jod. So, maudjud mo. And speaking of, this is my wallet again. It was a gift from my hubby. Ay, sana Hindi na nato na siya i-open. Oo, mao na siya wallet. Pero daghan kay sulod yang wallet. Daghan kayo siya agresibo. And then tissue. Yan. Actually, I have a mini bag here. Siya. And kauban na siya pag purchase na siya naka-package. Because this bag has no pockets inside. So kailangan na siya kanang compartment. So we need a smaller bag para ma-organize ang inside. Kung wala, gubot, jud kaya na siya murumuan na bitaw ka, okay. Charan. Ibutang-ibutanan, no? So unya na nato ni kay muragdagan kay abubot kay sulod, ma'am. Extra bag. Grocery bag. Grocery bag na foldable. Eco bag, washable and everything. Kasi guys, sa mga nanonood na hindi from Cagayan de Oro, bawal po kasi ang plastic sa CDO for how many years na? Matagal na, no? Dugay na. Before pandemic. Yeah, because the first place na alam kong bawal ang plastic is Batangas. It was before 2010. Before 2012, bawal na sa kanila. Pero I was surprised kasi may ibang places na napagid sila yung plastic. Bisan ako makakita ng areas nga na plastic kay marag inkuhoy, murag murag makurat ta. Ganun. Wala ka ng paper bag, murag tama. It takes a while and then discipline gihapon. Mas ma-appreciate na nimo nga kuan. Kung nalagi si Luffy, makita na ko kay murag di na po na ko gagamiton ba yan. Di ba yung 7-Eleven na to kay nagid table sita, yung paper bag in Taiwan? They don't have that. So if magdagpalit kag daghan and you don't have a grocery bag, bitbiton mo from 7-Eleven. Literal as in. Niyan ako nga. They don't have a bag here for all the things that you buy. And so you can request daw, but they don't really give. So for CDO, for the context, CDO doesn't allow plastic bags. Yes, which is good. I mean, good for the environment. And this one I like kay magud siya foldable ra. So pwede ra, and then pwede siya makumot kung you have a small bag, pwede ra jud kayo. So I always have that. And since nag-shoot ta karon sa CDO vloggers, nag-request so extension wire. This is an extension wire actually. Nagamit siya in fairness. Daghan may interesting topics guys sa podcast to watch out. You have to watch out. And then hand sanitizer. And ang our guides. Our guide gani courtesy of Ma'am Shari, siya naghimo ani. Dali.
I only ambag my presence jud Oh, today. guys, unya nakiano na rin ako. Meron pang Napay tag. Kani mo na yung animang god. Authenticity tag. Oh, I mean, kanang murag may sentimental value. Ingana pod ko, ma'am. Oh, I keep it, especially sa mga items na I feel it's really special. Ako jud siya itaguan ang ginakip. Oo, then akong key, car key. Then napay box akong makeup nga ako rang gitangtang ganiha. Hanky, I always bring hanky also. Dili pwedeng nga wala hanky. Lagi. Okay, we still have time pa ba to open this mini bag? Oo, sige, okay, ma'am, go. We're interested. We're interested. Kay since nag-change, normally this is not my everyday bag. So nagkataon na kani akong gigamit karon kay basta mag-event, pasok tanan diha. But normally in na ako'y small na backpack. Kung for day to day lang. Kay man good guys, like mag-retouch yun. Nga na mga girls kay mag-retouch, lalo na kami nag-host. So yes, the beauty is important. Pagkakabalo kung mag-start na bata or madugayan, whatever, so, magutuman, kailangan ng sugar. Sugar, dapat always. Yes, na-save na rin ako niyan. Na-save good kayo siya. Look at the design mo. Ay, so, refill na lang nako na siya. M&M's. And then, makeup is life. For mga girls, oh my gosh. Eyeshadows, powder. Puro man dahil ni mga makeup, powder. Ayan, eyeshadow na, wala, so, mahilig ka sa, natural, nabagsak na. Oo, and then kanang na-glitter. That's my favorite. Pink, mga nude colors, no? Usually, ko kanang ma-red. Red nga shade. Halata naman. Sa nails. Ay, yes, sa nails. This one, lipstick ni siya nga. Nice ka siya. It's a lip balm. Kuan ni, asa pa na ko I think Mariel Rodriguez. Yeah, Mariel Rodriguez before. Na siya murag brand, it's a Korean brand, and then isa ni sa mga items na nakuha na ko. Then basta, pero karon when I try to order, wala na sila online. So remembrance lang na. And then ball pen, important. Pwede na to butang link if they like mga products. Lip balm nga na ay BLK nga na ay tint. Ayan. And then another tissue, we have wet and dry. You never know. Kailangan yan. Request ni Mom, Shari, stapler. So, dili lang din ni makeup, pouch. Utility pouch. Diba? Pero mostly, mga makeup, oh my gosh. Tanawa, Mom, sagan kay ko, kaning sa ni gel powder na BLK gel powder. Baka naman BLK. My gosh, yung sa ni, the blush na pwede na po siya. It's all around. Cute kayo, Mom. Siya lang mo, okay siya ba? I have two of this. One is pink and the other one is more like peach, orange. Mag-use ka ron? Lahi siya, pero pwede siya pang topper. And then pwede siya sa eyes. But at least, pwede po siya sa lips. So, I like products na may use ni mo na in many ways. Dili lang ka multifunctional. This one is topper, cute kaayo. Diba? Para kailang mga sizes. Ganahan magod ko ka ng gagmay. Then ganahan ko glitter. Sada yung packaging, Ma'am, sure. This is you brand. Where did you get it? You brand na SM department store. Yeah. Yes. So shout out SM. Yeah. We're also here sa art gallery ng SM. Thank you so much. And then I also have my medicine box, little box, mini box. Then mga paracetamol. Mga all mga makeup, and then mga diha, then mga mint. Mga diha. Anti-acid. Hair. Comb. Kana mga kompleto tong medicine, and then another lip balm. Ayan, mura na siya. Heartburn, no? Kailangan din siya. So, diba? Oh my gosh, pwede na kumura na siya. Grabe. By the way, guys, si Ma'am Z, kay gabuhat siya og lifestyle vlogs and also events and also makeup sa TikTok. Tingnan niyo lang, guys. I will just put the link down below sa comment section. Yes, and also on my YouTube. YouTube. Makeup. And sa Twitch also. Twitch, iyahang alter ego. So, tingnan nyo, guys. I will not share it. Dili ko mag-ingon kung unsa siya dito. Basta tanawa ninyo. As we end the video, nalakay question. Kaya daghan magud kaayo. Karon like, it's an issue na bangatana na the vlogger. Ana, so, unsay mong ma-comment? Is it a good thing na daghan na ta vlogger? Or is it like, dili na lang ta mag-vlog kay daghan na kaayo ta.
Well, I think it's really your choice. If you're happy vlogging, if you're happy like making memories through videos, through vlogs, go ahead. Basta just remember na being a vlogger is also a responsibility. So tama. Anything that you post online, make sure na kanang it's not only for the sake of just simply posting, but make sure na naapod kay impact nga ginahatag mo, ginahelp sa society, sa community. But yun lang kasi it's an expression of yourself man when you vlog. So yun basta maulo jud na be responsible lang jud. Tapos na mag-uul na sila kay, oy, maguntang lang ako video kay wala pa man ko na monetize. Ay, oo. Murag dugay, wala man kay ga-support sa ko, wala kayo. When we started vlogging mga good moms, it's not our motivation to to earn. To earn, yes. Parang it follows na lang, maka-earn na ta. Hala na natin mga sponsor nga brand or na natin mga partner for collaborations. But kuan ka nang when we started, kay ganahan lang gid mi mag-video, ganahan lang gid mi mag-share. And it doesn't matter kung naiga pananaw at that time, di ba? Right. It's really, as I've said, expression na to. It's our outlet before to take a video of ourselves. And then, for me, going back, Jod, if you will ask me the reason nga nung nag-vlog ko, because that's where we met actually as vloggers, di ba, sa YouTube. So, if you will ask me nga nung nag-vlog ko, is because I'm already a mom, and a stay-at-home mom pa, Jod. So, I wanted to inspire my fellow stay-at-home moms to take care of yourself. Dili bitaw porket kanang na kay baby or kanang kung mag-ingon ka it's the end of the world. No, it's actually like, it's another kumbaga level of kanang maturity. So, kanang in that sense, ayaw po pa sa di imohang kaugalingon. You still have to look beautiful. You have to dress well. Baka mag-English ay nanay mama lusyang inganawan mo. So, personal choice. You have to take care of yourself. Okay, it's also a reflection of how you are sa imohang kaugalingon. Lagi. Kuan mom, since you have been vlogging for sometime. Yes. Kanang unsa mo bulol-bulol. Kuan unsa ang imuhang ma-consider as of this time one of your biggest achievement as a vlogger? As a vlogger. Well, I don't know kung i-base mo as in monetary or as we said, di ba, dili man ta. Although murag naa na ta diha nga level. Sana ing-anin na kay we're paying gasolina. Correct, di ba, ang effort pod nimo and all. Pero ang very murag fulfilling or kanang kuan diha nga kana bitang nimo comment ba nga ganahan sila or kana bitang I'm learning from this. Mga kana jud mga simple words lang maka-encourage nun. Okay, di makahatag idea. Okay, next time kanina pud akong buhaton. Ingan mga simple thoughts, simple words lang. Not necessarily nga kanang kuan jud. Magdag ko nga monetary because again we are not motivated by the earnings. But kung unsa atong passion, impact na mahatag sa atong viewers. And unsa pud imuhang kuan biggest challenge as a vlogger? Ang biggest challenge nako is unsa akong next content. I think everybody can relate. Mahutdan ka no for someone. Mahutdan jud ka kung unsa may kay yun nga ang atong goal is na atay impact unsay ma-inspire sila sa ato, pero ikaw usahay mismo kay murag wala mahutdan kang idea actually niya, knowing lagi nga mulag most of the people are already into social media. So kana ang biggest challenge for me, but again mubalik jud ka sa imuhang why you're doing this. Jud ko. So from there bitaw don okay kani pwede mga ano gyapon ka. And then I've heard this one sending more advice, mom, shout out mom Jaya Chan. Hello. Please do follow her also. Nakana bitang kana mo lang i-reuse ni imong content. So usahay ka na murag na tabunan na siya. So pwede na nga if you see nga murag relevant pa siya this time, reuse. Kana pwede pa. Then lagi no like kay naman good basin at that kana nga time
na-miss pa na. So, makakuha kag idea to, reuse nimo kung unsa nay trend at the moment or dinana. So inana jud no. So depende ra gid na, pero ayaw jud ninyo himo ang kuan kana bitang motivation ang earnings. Kay kuan kanang process gid siya. Dili siya mo gana. Dili siya isa ka click. Yes. Well, there are some no nga isa ka click because of their personality, but it also depends. And also us, we are blessed because even though we don't have that much follower, may naamig kakadawat nga mga collaborations, mga brands nga ga-trust sila sa unsa ang amuang ma-share and sa amuang ma-produce. So thank you so much for those who are trusting us. Correct. And moms, thank you so much for being here again. And belated happy birthday. I hope you enjoyed your birthday. Yes, it's a peaceful one. Yeah, thank you so much for always being there pag mag-ingon ko nga ma'am subanta sa kuan. And thank you also for inviting me as always kung kanang mga if you have like these events nga siya lang jud ba ang gi-invite, but she always thinks of me and tag me, and somehow karon murag I am returning the favor also if I have invites itag jud ako siya, moms let's go to this. So murag maka-proud ana nga level ana nga moment na ba. Murag lahi na pud nga face sa kuan, lahi na pud nga face. So again sa mga aspiring vloggers and influencers, just love what you do. Think of a niche nga kanang kaya nimo buhaton nga dili ma-force imong self, then kanang ayaw lang pud happy sila no sa kana nga butang ba. Then ayaw lang pud kaayo pug sa imong kaugalingon nga mura grabe na gid kay kailangan gid ana nya kapoy na kay ka wala na kay tulog na ayaw lang pud. Okay, makita ra ba na sa output. Kana bitaw murag pugos ra kaayo, it will not come out naturally. So yes, I hope na amoy nakatunan sa amo ang gi-share. Thank you so much once again, Momsy Vanny, for being here. And yes, that's all for today's video, guys. Thank you so much for watching, and watch out for more guests here at Shy Talks and Travels. So yeah, that's all. Thank you. God bless everyone. Bye-bye. Thank you, ma'am. Tanaw ko rolling ba na? Ay, rolling pa siya.